Chief of Defence Forces nga yanjulira eggwanga emikolo n'okujaguza okw'emyaka 45 kuva eggye lyaffe ery'abantu litondebwawo. Omwaka guno emikolo eno ejja kubeera mu ggwanga lyonna, kyokka ey'eggwanga ejja kujagulizibwa mu kitundu eky'Ekigezi mu disitulikiti 6: Kabale, Rukunjiri, Kanungu, Kisoro, Rubanda ne Rukunjiri ne Rukiga. Ebintu bye tugenderera kubanga tugenze mu kitundu ekyo bikulu nnyo kubanga Kigezi kitundu kimu mu byafaayo bya olutalo olw'okuleetawo eggye lyaffe. Ekitundu ekyo kyalina abazira abamu ne batuuka okuttibwa. Abazira bakyaliwo ng'omukulu Ruhakana Rugunda, omukulu Amama Mbabazi n'abantu abalala batonotono, kyokka bamu baatibwa. Waliwo ekikangabwe kyaliwo mu 73, abasajja 3 ne bakubibwa amasasi mu lwatu mu kisaawe Kabale. Eyo twalina olunaku olwo baata omukulu Bitwali, omukulu Kalambuzi n'omuyizi omu yali ayitwa Kagoro Kanjire. Kyokka abangi abava mu kitundu ekyo abaatibwa mu lutabaalo luno olw'okwenunula, ng'omukulu Kalimuzo yali Vice Chancellor w'e Makerere yabuzibwawo, nakati ab'enju ye tebalabangako entaana ye. Waliwo Kabagambe yali ow'essaza mu Kisoro eyo, naye yabuzibwawo, entaana ye terabwangako. So Kigezi ekitundu kimu ekirina abazira abalwana ate n'abaafiirira eggwanga lyabwe. Kigezi kyekitundu ekimu ekitali mbeera nnyo kubeera n'obutabanguko. Kitundu kya mirembe ate bawagira nnyo gavumenti ne programu zebeeteesewo. Ate tubadde tumaze ebbanga nga tetujaguza ne bantu b'ekitundu ekyo. So omwaka guno amagye gagenda kujaguza amazaalibwa gaffe ge tuyita Tarehe Sita, ge tujaguza ennaku 6 Ogwokubiri buli mwaka. Ekirala bwe tuba tujaguza tulina bye tuwaayo bitonotono nga tutoola ku katono ke tulina mu budget. Akatono ako kagenda mu kujanjaba abantu baffe, kagenda mu kuzimba ebikwatagana n'amasomero n'amadwaliro n'ebintu ebitonotono ebiyamba omuntu owa bulijjo. Ekirala tubeerayo abasirikale baffe ne babeera n'abantu, tuzanya nabo emizannyo, tubayigiriza kubanga naffe waliwo bye tumanyi ng'abantu baffe tebabimanyi, ate constitution etukakatako okulaba nti tubeerawo n'enkolagana n'omuntu owa bulijjo weewaawo tumuyigirize byaba tategeera ebigenda mu maaso. So n'olwekyo tukubiriza Abannayuganda kutwegatako kulaba nti tujaguliza wamu nga bulijjo nga tujjukira emyaka 45 kuva eggye lyaffe ery'abantu lizaalibwa. So ffe mu kujaguza amazaalibwa gaffe tuwaayo kyekikulu ku Tarehe Sita. Mwebale nnyo okumpuliriza, katubendeze obulungi ng'eggwanga. Ate mu bubaka bwa CDF akakasiza eggwanga nti ffe ng'eggye ery'abantu tujja kubeerawo okulaba nti n'akaseera kano ak'okulonda abantu balonda mu mirembe. Mwebale nnyo okumpuliriza. God bless you. Thank you very much, sir. Just for purpose of re-emphasis, I would like to add on to the first question that we received about the plight of the veterans
And to be more specific, as Afand has already said, they are now smiling. They have been recognized. The new law, the Updf Amendment Act, has been so much to their advantage, to the extent like, for example, first is now the veterans, as they retire, they receive their pensions, their monthly pensions, but after 15 years, after retirement, they start receiving full payment, full salary. And that is updated to the current salary scale of the UPDF. And related to that also, we are aware that some of our comrades that contributed to the peace that we enjoy now, those veterans, by the time they left, at the time when they retired, like saying in 1990, the salary was quite small, and to that effect, their take-home in terms of pension was so small, to extent that somewhere like 28,000 shillings and so on. But this has been addressed, and effective this financial year, their pensions have been enhanced, equivalent to those who have retired this same financial year. And that is catered for in the law. But also now they are entitled to free medical care, much as what we who are serving are entitled to. So these are some of the benefits that we need to bring forward. Health services, enhancement in their pensions, but also prompt pay. Yes, there are some challenges still in terms of some backlogs, but all those are now being addressed in accordance to the law. But also, just to add on the issue of electoral security, many questions have been coming. Why does the UPDF involve? We are aware that the law allows us to give support to the Uganda Police Force, but also you are aware that even if all the Uganda Police Forces, including the IGP, was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda Police Force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in to give support to the Uganda Police Force so that we have peaceful election. But as the Uganda Coast Defense Force, while giving support to the Uganda Police Force to ensure electoral security, we call upon our citizens to abide by the Electoral Commission's guidelines. For example, in our part, for example, the advice, like say, when you finish voting, please, you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back. Other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others at the polling station. So with that, I would like to thank you so much. I found they say we do it in Swahili. There are few stations that run it in Swahili, and they have requested we have something separate so as we can allow the others to move forward with their news. Thank you so much. We would like to urge you to continue informing our public on the Tarehe Sita. It's going on until 6th of February when we shall have the celebration. But also after the celebration, 6th of February, we shall have a Thanksgiving, of which most times we have always we have the press invited. Asante sana for your mateke. Tayari.